لما تكون بتكلم واحده او واحد امريكي، طبيعي جدا لما حد يسالك سؤال بالانجليزي انك تاخد وقت عقبال ما تفكر وتجمع في الاجابه. زي مثلا لما اقول لك بالعربي ايه رايك في مسلسلات رمضان، تقول لي صراحه ما بتفرجش على مسلسلات رمضان. نفس الفكره كده. فبدل ما تقول بالانجليزي مثلا والتهته، طالما يعني طالما قول السؤال تاني. يا نهار اسود، الواد منصور ماله ما بيجمعش. فانت ممكن تملى الكلام، تملى الوقت ده وتسد خانه بجمل كتير جدا الاجانب كتير بيقولوها. Welcome you guys في new episode من انجليزي شوارع. Let's get started. صلى على النبي كده. حلقه النهارده سريعا جدا هي عباره عن 10 جمل. ال10 دول تقدر زي ما قلت لك تسد بيهم خانه لما حد يسالك سؤال وانت عايز تاخد وقت ثانيه كده تجمع فيها اجابتك. معلش استحملني قبل ما ابدا ال10 جمل سؤال غبي شويه. هل انت محتاج تحفظ ال10 جمل دول؟ لا طبعا. بص يا برو، من الاخر كده، لما انت بتتكلم بالعربي مثلا مع ناس تلاقي في واحد مدمن كلمه حرفيا، كل شويه يقولها، لازقه في كلامه، هي شخصيته لازقه مع كلمه حرفيا، ما تعرفش ايه الفكره بس هي كده. نفس الفكره، انت محتاج تحفظ كلمه او اتنين من ال10 جمل، احفظ الباقي خليك عارفهم تسمعهم تفهمهم، لكن انت لازم تحفظ لك واحده اتنين تلاته ينفعوك بقى في اي انترفيو، ما اتكلم مع اجانب اي حاجه. ايه الرغي كتير انا برغي ده؟ يلا بينا نخش في الحلقه. اول جمله as a matter of fact، في حقيقه الامر او في الواقع. حد يسالك سؤال as a matter of fact، بتفكر كده، انت بتفكر بس يعني انت لو افتكرتها يبقى انت بطل، لان انت ممكن تنسى السؤال بعد ما تقول الجمله دي اصلا. فليها بديل هيكون مثلا كلمه actually. as a matter of fact actually معناها في حقيقه الامر، في الواقع. كل اللي هناخده النهارده بنفس المعنى. يلا بينا على الافلام. You missing your mommies? As a matter of fact, I am. You missing your mommies? As a matter of fact, I am. As a matter of fact, he's gonna beg me. As a matter of fact, as a matter of fact, as a matter of fact, As a matter of fact. as a matter of fact, he's gonna beg me. Excuse me, sir, as a matter of fact, excuse me, sir, as a matter of fact, As a matter of fact, as a matter of fact, The Watson series. Well, actually, it's a good question. Actually, actually, التالتة to be honest. to be honest مش honest، شيل الاتش، معناها لأكون صريحا، عشان أكون صريح معاك وتبدأ تكمل كلامك. You know, to be honest with you, Ron, to be honest with you, To be honest, I'm just glad to hear your voice. To be honest, I'm just glad to hear your voice. الرابعة كده وانت بتقولها تحس انك تقيل وانت بتتكلم. speaking of، بالحديث عن. لو حد مثلا سألك عن أحمد ومحمد، speaking of محمد ايه؟ محمد، بالحديث عن محمد كذا كذا. خلي بالك وانت بتنطقها ما تقولش speaking of. خلي بالك من حاجتين، البي انطقها بي، فيها هوا. بص بي، يعني لو جبت الميكروفون بي، What the fuck? في هوا كده طالع. اي ان جي اوف عند الان بس. speaking of. خليك طياري كده على الكلمة. Speaking of that. And speaking of gifts. speaking of dead. Speaking of dead. Let's see how far we can go. Speaking of how far you could go. Let's see how far we can go. Speaking of how far you could go. Speaking of activity. Activity. خامس وسادس كلمة بقى معانا أو جملة معانا بيبدأوا بكلمة first of all و first and foremost. كلمة first of all مبدئيا وقبل كل شيء، و first and foremost برضو نفس المعنى. وخلي بالك كلمة first of all ما تجزأهاش، ما تقولش first of all. الأجانب مش بيجزأوها كده، لما تسمعها all هتبقى of all على بعضها. first of all. يلا بينا. يلا. Okay, first of all, you. First of all, I'm a rat. First of all, we are not thieves. Done. First and foremost. first and foremost, you're a patriot. عشان ما اطولش عليك، السبعة والثامنة مع بعض. السبعة obviously كلنا عارفينها، معناها بالتأكيد أو من الواضح. obviously الأو بي لوحدها obviously اخطفها كده obviously. تمام. الثامنة initially
initially يعني في البداية، برضو بيقولوها كتير جدا initially في البداية وبيبدأوا كلامهم. يلا بينا. Initially, I didn't wanna fall, but you initially, I didn't wanna fall, but you. Now, initially, Superman was helping bring victims out after the blast. Now, initially, Superman was. Well, initially he was just stealing in Garden. Well, initially he was just stealing in Garden. He was obviously hooking up. Obviously, there's been a tough couple of weeks. Obviously. خلاص يا برو، دي اخر حاجه عشان ما اطولش عليك. لو حاسس ان انت طولت في موضوع وخلاص بقى رغيت وعايز تجيب الخلاصه تقول لهم الخلاصه حاجه من دول. The bottom line يعني خلاصه القول، خلاص نهايه القول، او make the story short يعني خلاص باختصار القصه كده، او the point is خلاص انت بتقول المغزى من القصه بتاعتك ايه. the point is make the story short the bottom line. دول 3 كلمات هتنهي بيهم الموضوع، او تقول خلاصه بقى اللي انت رغيت فيه طول الموضوع. Here's the bottom line. Here's the bottom line. Here's the bottom line. The bottom line is. To make the story short, a long story short. Okay, so to make a long story short. The point is. اتمنى يا برو بعد ما تكون اتفرجت على الحلقه دي لما تخش اي انترفيو او تتكلم مع اي حد اجنبي ما تقولش عقبال ما تجمع الجمله اللي انت عايز تقولها، لان الاجانب انا بترجم لهم لقاءات يوميه كل يوم، فعايز اقول لك معظمهم ممكن يقولوا الجمله دي مرتين يعني. You know, I think, as a matter of fact, I think the internet. And as a matter of fact, well, I think that it is. You know what? What do you think about that? Forget about Brandon for a second, just in general. Honestly, listen. Okay. Speaking of the. And then I think speaking of team. Obviously, ويبدا يكمل، لكن ما بيقولش ويبدا يجمع. فعايزك تقطع الموضوع ده عندك خالص. وتاني واخر حاجه عايز اقولها لك ان الجمل دي وانا بقولهم لك دلوقتي ما ترددتش لحظه في اي واحده فيهم، لان انا عارف ان دول بيكرروا كتير جدا من كتر ما بشوفهم طبعا. فخلي بالك منهم وركز فيهم واحفظهم واحفرهم في دماغك. بس يا شباب كده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، وما تنساش تدوس اللايك لو عجبك المحتوى، دوس اللايك وشيره لاي واحد من صحابك في اي جروب في اي مكان انت شايف ان الناس دي هتستفاد منه فعلا. رابط الانستجرام سايبه لك تحت، وما تنسوش تتفرجوا على اي فيديو من الفيديوهات اللي هتطلع لكم دي. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. بيس. الجو حر جدا. مثلا speaking of محمد يا عم محمد، ايه جو النمر الاسود ده؟ استغفر الله العظيم. محمد يا نهار الصيام اللهم اني صايم. ايزي شوارع. صلى على النبي كده. حلقه النهارده بمعنى في الواقع في حقيقه الامر كل ده هنشوفه. الامر انا ليه بقى اصفر في الكلام كده؟ طب انا وقفت فين؟ The point is او النقطة is the